Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Swedish ebook before it's gone. When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today. Here are 3 tips to help you practice talking like a native speaker. Number 1, focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible, and we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations, where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number 2, perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word. Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number 3, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them, or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them. Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation. For example,
You can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication. And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hej allihopa, jag är Engla. Kräftpremiären i Sverige har länge varit den 7 augusti, men idag är den i början av augusti utan bestämt datum. I den här lektionen får du lära dig mer om kräftor, kräftpremiären och kräftskivor. Svenska kräftor är väldigt dyra. Vet du från vilka länder Sverige vanligtvis importerar kräftor från? Vi ger svaret i slutet av den här videon. År 1878 bestämdes det att kräftfiske var förbjudet under juni och juli eftersom att man trodde att den svenska kräftan kunde utrotas. Kräftpremiären blev alltså den dag på året då man tidigast fick fiska och sälja kräftor. Traditionellt börjar kräftfisket den 7 augusti klockan 17.00. År 1982 ändrades tidpunkten för kräftfisket till klockan 17, den första onsdagen i augusti. 1994 togs förbudet mot kräftfiske bort, men de flesta väljer att inleda kräftätandet i början av augusti. Efter fångsten ska kräftorna hållas vid liv fram till kokningen. De bör svältas i minst ett dygn så att tarmen töms. Kräftorna avlivas genom att man släpper ner dem i kokvattnet med huvudet före. För att det inte ska lida bör man inte tillsätta för många kräftor till kokningen på en gång eftersom vattentemperaturen då hastigt sjunker. Man kokar sedan kräftorna i bland annat dill, öl och kryddor som ger dem en salt smak. Från början är kräftorna svarta men blir röda när de kokas. Kräftskivan bildades under 1900-talets början och är en traditionell svensk fest under sensommaren och hösten. På en kräftskiva äter man bland annat kräftor, rostat bröd och västerbottenpaj, dricker snaps, sjunger snappvisor och har trevligt tillsammans. Det är vanligt att dekorera med svenska flaggor och kräftlyktor med månansikten på. Man brukar även ha på sig hattar med bilder av kräftor på, så kallade kräfthattar. I regel brukar folk bli berusade på dessa tillställningar. Första gången kräftor nämns som mat i Sverige är i ett brev från Erik XIV år 1562. Där kungen befaller att man ska skaffa fram så många kräftor som möjligt inför hans syster Annas bröllop. Kung Erik odlade även kräftor i vallgravarna runt Kalmar slott. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Svenska kräftor är väldigt dyra. Vet du från vilka länder Sverige vanligtvis importerar kräftor från? De vanligaste länderna är Kina, Turkiet och Spanien. När år 1907 sjukdomen kräftpesten spreds i Sverige ville man försäkra sig om att den svenska kräftan inte skulle dö ut, så man började importera. Importerade kräftor kostar cirka 150-200 kronor kilot om det är färska, medan svenska kräftan kan kosta så mycket som 700 kronor per kilo. Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant? Äter ni kräftor i ditt land? Lämna oss en kommentar på swedishpod101.com. Vi ses nästa lektion! Hej allihopa! Jag är Engla.
Sommarlovet i de svenska skolorna börjar oftast veckan före midsommar och slutar ungefär i mitten av augusti. I den här lektionen kommer du få lära dig om hur skolavslutningen i de svenska skolorna går till och vad man gör på sommarlovet. Vet du vad som händer efter sommarlovet när man gått ut 9:e klass? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. När den obligatoriska folkskolan infördes i Sverige år 1842 fick läsåret anpassas efter bondesamhället. Barnen behövdes hemma på sommaren för att hjälpa till jordbruket och därför fick de lov från skolan just då. Sommarlovet är ett skollov som infaller mellan vårterminen och höstterminen. Det innebär alltså att ledigheten infaller mellan 2 skolår eftersom att man i Sverige börjar en ny årskurs varje höst. Sommarlovet är det längsta lovet i Sverige, följt av jullovet. I Sverige hålls skolavslutningar ofta i en kyrka eller på skolan. Av de skolor som har avslutningen i kyrkan ligger de flesta på landsbygden och har främst elever med svenska som modersmål. Dock har kritiken mot skolavslutningar i kyrkor vuxit med argumentet att Sverige har religionsfrihet och har kristendom avskaffats som statsreligion i Sverige. På skolavslutningen, oberoende av var den hålls, brukar eleverna sjunga sånger förknippade med sommaren medan föräldrarna tittar på. Sedan 1970-talet har sommarlovet förknippats med fritid och sommarjobb. Man får sommarjobba i Sverige om man är över 13 år gammal. Vanliga sommarjobb är arbete på restaurang, matbutik eller trädgårdsarbete. De som väljer att vara lediga brukar ofta åka på semesterresa med familjen eller stanna hemma och bada och umgås med vänner. Om föräldrarna arbetar under barnets sommarlov kan barnet få tillbringa stora delar av lovet på ett fritidshem eller kollo. Lärarna i skolorna får även de långa sommarledigheter. De börjar dock jobba någon vecka innan eleverna kommer tillbaka till skolan. Men det långa lovet gör lärarjobbet till ett eftertraktat arbete för de som vill ha långa lov. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vad som händer efter sommarlovet när man gått ut 9:e klass? Man börjar på gymnasiet. I Sverige är gymnasiet en 3-årig utbildning som oftast är inriktad på ett speciellt ämne, såsom samhällskunskap, naturvetenskap eller media. Detta gör skolavslutningen i 9:an till en väldigt speciell dag för många. Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant? Hur många veckors sommarlov har barnen i ditt land? Lämna oss en kommentar på swedishpod101.com. Vi ses nästa lektion! Hej allihopa, jag är Engla. Jullov är i Sverige en 2,5 veckors lång ledighet som varar mellan slutet av december och början av januari. I den här lektionen kommer du få lära dig om julavslutningar i svenska skolor och hur svenskarna väljer att fira sitt jullov. Vet du vilka de 2 populäraste resemålen för svenskarna under jullovet är? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. Jullovet i svenska skolor brukar börja ungefär i mitten av december, vanligtvis kring den 21 och pågå till början av januari. Jullovet för svenska barn och ungdomar är det näst längsta lovet efter sommarlovet. Jullovet varar mellan 2 terminer, höstterminen och vårterminen. När man går i högskolan ändras definitionen från jullov till inläsningsperiod. Detta innebär att man ska använda sitt jullov till att förbereda kommande termin. Terminsavslutningen inför jullovet i mitten av december kallas i Sverige ofta för julavslutning. Julavslutningar hålls ofta i klassrum och ibland i kyrkan. Ungefär 25% av skolorna i Sverige har julavslutning i kyrka, men det blir mindre och mindre vanligt. Julavslutningen ser olika ut på varje skola. Ibland pratar rektorn inför skolan och elever uppträder. Efter det brukar barnen gå tillbaka till sina klassrum för avslutning med sin egen klass. Det är inte en lika viktig avslutning som inför sommarlovet. Sverige kan bli väldigt kallt på vintern. Det finns dock många som njuter av kyla och snö och väljer att på jullovet åka någonstans och åka skidor och snowboard. Vanliga resmål är Sälen och Åre. Många stannar dock hemma och firar jul på traditionellt svenskt sätt.
Många museer har speciella jullovsaktiviteter där barn kan komma med sina föräldrar och leka, vara kreativa och ha roligt. I Stockholm är det ungefär 16% som väljer att åka utomlands under jullovet, medan det i norra Sverige enbart är 5% som gör samma sak. I Stockholm är medeltemperaturen i december cirka 0 grader, medan den i norr ligger runt -15. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vilka de 2 populäraste resmålen för svenskarna under jullovet är? Gran Canaria och Phuket är de 2 absolut populäraste resmålen. Många reser bort för att slippa julstressen och kylan. Ungefär 50% av de som ska resa utomlands åker till varmare platser än Sverige. Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant? Vad gör man på jullovet i ditt land? Lämna oss en kommentar på swedishpod101.com. Vi ses nästa lektion! Hej allihopa, jag är Engla. Sportlov är ett en veckas långt lov som infaller under februari eller mars. I den här lektionen kommer du få lära dig om sportlov i Sverige, historien bakom det, när det infaller och vad man gör på det. Vet du vilken vecka sportlovet oftast är i Stockholms kommun? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. Sportlovet i Sverige har sitt ursprung i det så kallade kokslovet som infördes år 1940 för att spara på uppvärmningen av skolorna. För att ge de lediga skolungdomarna meningsfull sysselsättning anordnades olika aktiviteter. Aktiviteterna fokuserades på friluftsliv och vintersporter, antingen genom sportutövanden hemma eller genom resor till de svenska fjällen. Från början var det främst meningen att barn från storstäderna skulle få möjlighet att uppleva fjällmiljön. Under 1950-talet kom andra argument som stöd för skolbarnens ledighet under slutet av vintern. På grund av risk för spridning av infektioner och sjukdomar under just den här tiden på året var det praktiskt att stänga skolorna för en kort tid. Det var fortfarande framförallt i städerna som sportlovet var vanligast, men lovet började då även spridas till landsbygden. Det var först i slutet av årtiondet sportlovet fick sitt genomslag i hela landet. Sportlovet i Sverige idag varar i en vecka under februari eller mars, mellan vecka 7 och 12. På orter där lovet äger rum i februari kallas lovet ofta även för februarilov. När sportlovet äger rum bestäms delvis av när påsken infaller, eftersom skoleleverna vanligen har ett veckolångt påsklov. Ett år där påsken infaller tidigt förläggs även sportlovet tidigt under året för att sportlov och påsklov inte ska vara för nära varandra. Vissa svenska kommuner har flexibla sportlov där varje elev själv väljer vilken vecka de vill ha sportlov. Eleven får antal veckor, oftast 3, att välja mellan. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vilken vecka sportlovet oftast är i Stockholms kommun? Svaret är vecka 9. I Sverige delar kommunerna upp sportloven så att alla inte har samma vecka. Om alla hade sportlov samma vecka skulle de svenska skidorterna och andra aktiviteter bli för fulla med folk. Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant? Har ni sportlov i ditt land? Lämna oss en kommentar på swedishpod101.com. Vi ses nästa lektion! Hej allihopa, jag är Engla. Halloween är inte en svensk högtid, men har på senare tiden börjat firas även i Sverige. Halloween infaller den 31 oktober. I den här lektionen kommer du få lära dig om hur man firar Halloween i Sverige. Vet du vad trick or treat heter på svenska? Alltså när man ber sina grannar om godis. Vi ger dig svaret i slutet av den här videon.
Halloween har sitt ursprung på Irland och Skottland men kom till Sverige via amerikansk populärkultur. Halloween slog igenom i Sverige under 1990-talets andra hälft. En halloween-tradition bland barn är att klä ut sig i spökkostymer och gå runt till grannarna för att be dem om godis, ungefär som påskkärringarna i Sverige gör på påsken. Det svenska halloweenfirandet omsätter varje år cirka 1 miljard kronor i Sverige. Det var först i början av 1990-talet som man började lansera högtiden på riktigt i Sverige. Försäljningen av halloweensaker ökade kraftigt under 1991 och spreds till Göteborg och Malmö under 1992 och 1993. 1995 blev halloweenfirandet mer allmänt i Sverige. I Sverige har halloweenfirandet blivit affärskedjornas högtid eftersom det får sälja mycket halloweenrelaterade varor såsom utklädnader och så vidare. Under 2000-talet ökade halloweenfirandet mer och mer i Sverige. Det var inte bara barn som firade utan även vuxna började ha halloweenfester. De flesta har privata fester men även krogar och restauranger arrangerar dem ibland. Enligt en undersökning firade 4 av 10 svenskar halloween år 2010. Många skolor och dagis håller halloweenfester för barnen. Halloween infördes i Sverige av butikskedjan Buttricks när efterfrågan ökade omkring år 1984. Buttricks är en affär som säljer utklädningskläder och festsaker och är ett av Sveriges äldsta detaljhandelsföretag. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vad trick or treat heter på svenska? Alltså när man ber sina grannar om godis. Trick or treat heter på svenska bus eller godis. I Sverige är det dock inte så vanligt att man gör något större bus när man inte fått godis. Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant? Hur firar du Halloween i ditt land? Lämna oss en kommentar på swedishpod101.com. Vi ses nästa lektion! Hej allihopa, jag är Engla. Mårtensafton är en högtid som firas främst i Skåne i södra Sverige den 10 november. I den här lektionen kommer du få lära dig om vad mårtensafton är och hur den firas. Vet du vad den viktigaste ingrediensen i den så kallade svartsoppan är? Vi ger svaret i slutet av den här videon. Mårten har i svenska almanackor namnsdag den 11 november. Mårten syftar på helgonet Martin av Tours som begravdes detta datum år 397. Martin har dock namnsdag dagen innan, den 10 november, på Martin Luthers födelsedag. Fram till 1900-talet stod det Martin Luther den 10 november och Mårten biskop den 11 november i svenska almanackor. Dock är det inte på själva Mårtensdagen som man firar utan på Mårtensafton den 10 november. Vilken eller vilka dagar som är Mårten kan variera. Helgonet Martin av Tours var ursprungligen en romersk soldat från det området som idag är Ungern. Invånarna i staden Tours ville göra honom till biskop mot hans vilja. För att slippa det ansvaret gömde han sig bland gässen, men gässen kacklade och avslöjade honom, vilket ledde till att han trots allt blev biskop. Man äter därför gås på Mårtensafton som straff för att det avslöjade honom. Händelsen lär ha utspelat sig den 11 november 371. På en klassisk gåsamiddag serveras svartsoppa som förrätt, därefter gåsen och till sist skånsk äppelkaka som efterrätt. Den menyn skapades av krögaren på Piperska muren i Stockholm under 1850-talet. Kombinationen blev populär och övriga krögare var inte sena med att ta efter. Innan den klassiska Mårtensmenyn kom till Skåne åt man lutfisk till förrätt följt av själva gåsen och avslutningsvis risgrynsgröt till efterrätt. Förut trodde man att om det ligger snö på Mårtensdagen så kommer det bli barmark på Andersdagen den 30 november. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vad den viktigaste ingrediensen i den så kallade svartsoppan är? Soppan lagas på gåsblod.
Man behöver även buljong, sirap, starkvin, konjak, vinäger, nejlikor, ingefära och kryddpeppar. Till soppan serveras kokta äppelklyftor och katrinplommon samt gåsleverkorv och kokt gåskrås. Smaken beskrivs som en blandning av pepparkaksdeg och blodpudding. Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant? Skulle du kunna tänka dig att äta svartsoppa? Lämna oss en kommentar på swedishpod101.com. Hej då! Want to transform your driving time into language learning time? How much time do you spend in your car every day? 30 minutes? More than an hour? Why not put this huge amount of time to good use? Instead of just listening to the radio during your daily commute, you could be learning a new language instead. Here are 3 easy methods for learning a language in your car. You can put them to use right away with the help of our language learning program. First, you can listen to fun audio lessons by real teachers. Listening to lessons while in the car allows you to focus on the road as you listen and learn. In every one of our 3 to 15-minute lessons, our teachers teach you conversations, new phrases, and cultural points. Audio is the only learning medium that lets you learn and drive safely at the same time, so take advantage of all our audio lessons available. Second, you can set your lessons on autoplay and go hands-free. Our autoplay feature lets you keep your hands on the wheel without even reaching for your device. Just set your lessons to autoplay one by one with our Innovative Language 101 app, and never have to interrupt your focus on driving to switch to a new lesson. Third, you can repeat out loud and speak from your very first lesson. You want to speak a new language too, right? Well, you'll start learning conversations minutes into your lessons. All you have to do is listen and repeat out loud. Our teachers take you step by step through all of the words, phrases, translations, and grammar points. You're even prompted to speak out loud and repeat. The result? You understand it all and can speak your new language. Turn your commute into language learning time and have fun at the same time. Learning doesn't have to be a big commitment, like signing up for a college class. It can be fun and easy. In fact, it's as easy as pressing play. Our language learning programs will do the work for you. And with the exposure you get while driving on your daily commute, you'll be speaking and understanding real-life language quickly. The best part? You can finally learn without even changing your schedule. So if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter. The fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. Hej, jag heter Elin. Trevligt att träffas. Hi, I'm Elin. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Swedish expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Swedish. There are only 2 sentences you need. Hej, jag heter Elin. Trevligt att träffas. Hi, I'm Elin. Nice to meet you. Hej, jag heter Elin. Trevligt att träffas. Start by saying, hej, jag heter. Then say your name. Hej, jag heter Elin. Finally say, trevligt att träffas. Hej, jag heter Elin. Trevligt att träffas. And now let's see the same sentence in a different format. Hallå, Elin. Trevligt att träffas. Hello, Elin. Nice to meet you. Hallå, Elin. Trevligt att träffas. So, what a change from the previous introduction. Let's take a close look at these together. Hey has been substituted with an alternative greeting, hallå, Swedish for hello. Jag heter Elin has been shortened to just Elin. In this sentence, it's implied that I am introducing myself as Elin. In a formal setting, you would say your full name. One more time.
One way to introduce yourself in Swedish is Hej, jag heter Elin. Trevligt att träffas. An alternative way to introduce yourself is Hallå, Elin. Trevligt att träffas. Now it's time for Elin's insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands in Sweden. It's more common to use Hej, jag heter Elin. Trevligt att träffas when you introduce yourself once, in front of a group of people or one single person. If you greet several people individually, you use the short phrase Hej, Elin. Trevligt att träffas. Do you know how to say thank you in Swedish? You'll learn how to say this and many other words in the next Svenska på 3 minuter lesson. Tack, vi ses då! See you then! Hej, jag heter Elin. Hi everybody, I'm Elin. Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter, the fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. In the last lesson we learned how to introduce ourselves in Swedish. In this lesson we're going to learn how to use good manners as we thank people. Är ni redo? Are you ready? Så låt oss börja. So let's start. There are several ways to thank someone. So let's start with the easiest. It's just one word. Tack. Tack. Tack means thank you. When saying thank you very much, you just need to add så mycket at the end. Tack så mycket. Tack så mycket. Så mycket literally means so much. So tack så mycket, it's like saying thank you so much. During the last lesson, we didn't mention anything about formality in speech in Swedish. However, there are some subtle differences in how you will be perceived by others. Tack is a casual way to thank someone. Tack så mycket expresses more gratitude and is thus more formal. A longer and more formal phrase which expresses a lot of gratitude will be Tack så mycket, jättesnällt. Tack så mycket, jättesnällt. Jättesnällt means really kind. It is very common to put jätte in front of adjectives to amplify their meaning. But how do you respond to these thanks? It's easy. There are basically 2 different ways to do it. The first is varsågod. Varsågod. Varsågod means you are welcome. You use this expression after someone has thanked you for a favor or for something given to them. The other way to say you are welcome is the expression ingen fara. Ingen fara. Literally, this phrase means no problem or it's okay, and it's used when someone has thanked you for your help or for a favor. So, when someone says tack to you, you can simply reply with varsågod or ingen fara, depending on what they thanked you for. Now it's time for Elin's insights. If you're not sure about whether to use tack or tack så mycket, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Tack can be used with just about anyone, anywhere and at any time. Do you know what ses means? In our next lesson, you'll learn this and other greetings in Swedish. See you in the next Svenska på 3 minuter lesson. Tack! Vi ses nästa gång! Hej! Jag heter Elin. Hi everybody, I'm Elin. Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter. The fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. In the last lesson, we learned how to be grateful to people by saying tack. In this lesson, we learned some of the most common greetings used in Sweden. Är ni redo? Are you ready? Så låt oss börja. So let's start. The most commonly used informal greeting is hej. Hej. Hej means hi. We use it when we meet people. We can use this greeting with anyone. Yet, it isn't the only way to greet someone. We also have hallå. Hallå, which means hello. And more time-specific greetings like god dag. God dag.
Literally, god dag means good day. As a rule of thumb, we can use god dag only during the daytime, from morning until evening. During the evening, we say god kväll. God kväll. Kväll is Swedish for evening. So god kväll means good evening. Finally, in the morning, we say god morgon. God morgon. This means good morning. However, instead of god dag and god kväll, it's much more common to just use hej. God morgon, on the other hand, is still the most common phrase to use in the morning. When saying goodbye, we say hej då. Hej då. When partying for a long time, we often add ha det bra. Ha det bra, which means be well. Finally, in Swedish, we have an expression meaning see you soon that can be considered both formal and informal. Vi ses. Vi ses. Now you can greet people in many different ways in Swedish. Let's review them all again. When meeting friends or someone we don't know, hej. There also is hallå. In the morning, god morgon. During the day, god dag. And in the evening, god kväll. When leaving, we say hej då. When leaving but want to imply see you soon, vi ses. To which we sometimes add ha det bra or be well. It's easy, isn't it? Now it's time for Elin's insights. In formal situations, Swedish people commonly greet each other by shaking hands. However, if we meet someone we are very friendly with, we hug. Swedish people are generally shy and might not take the initiative to hug, but don't be afraid to do it, it's always appreciated. During the next lesson, we'll learn the meaning of the phrase talar du engelska? Do you already know it? I'll be waiting to talk about it with you in our next Svenska på 3 minuter lesson. På återseende! Hej, jag heter Elin. Hi everybody, I'm Elin. Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter, the fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in Swedish. Do you remember them? In this lesson, we're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Swedish, you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no. Here's the most common way to say it. Talar du engelska? Talar du engelska? Swedish is a pretty straightforward language. We conjugate verbs based on time, which means we have past, present and infinitive. The question, talar du engelska, translates as, are you speaking English? As in English, speaking is the present tense, talar. The second word in the sentence, du, simply means you. And you probably recognize engelska to be English. Talar du engelska? Like in English, there are a whole bunch of ways to ask this question. Let's see another one. It literally means, do you know English? Kan du tala engelska? Kan du tala engelska? When asking this question to someone you don't know, begin by saying ursäkta mig or excuse me. Ursäkta mig, kan du tala engelska? Ursäkta mig, kan du tala engelska? As you might have noticed, the verb tala is slightly different than talar. Remember, the verb changes depending on the time it is in. We are now talking about the infinitive since it is coupled with kan, which means can. The responses you will receive could be one of these three. Ja, yes. Ja. Lite, a little. Lite. Nej, jag talar inte engelska. No, I don't speak English. Nej, jag talar inte engelska. Since this last one is a negative statement, we need to put inte after the verb talar. Inte means not. Jag talar inte engelska literally translates into I speak not English.
Now it's time for Elin's insights. For those of you who are not just English speakers, you can obviously use this question with any language you need. Swedish people study other European languages at school, so maybe you will get lucky. Just substitute engelska with italienska for Italian, franska for French, spanska for Spanish, tyska for German. In this lesson, we mentioned the expression ursäkta mig. But did you know that this could also be used as an apology? In the next lesson, we will learn this and other ways to apologize in Swedish. I'll see you in our next Svenska på 3 minuter lesson. På återseende! Hej, jag heter Elin. Hi everybody, I'm Elin. Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter, the fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. In the last lesson we learned the phrase ursäkta mig, kan du tala engelska? Excuse me, do you speak English? We mentioned the word ursäkta mig, which means excuse me in Swedish. In this lesson we're going to learn how to use ursäkta mig and other words when apologizing in Swedish. We use ursäkta mig in formal situations, such as when we are ordering something in bars or restaurants. For example, ursäkta mig, en kaffe tack. Excuse me, a coffee please. We can also use it when asking a question. Ursäkta mig, var är toaletten? Excuse me, where is the toilet? The common way to say excuse me is ursäkta mig. Ursäkta mig. Just like ursäkta mig, we can use förlåt when apologizing for an action. Förlåt means I'm sorry. Förlåt. You can also hear some Swedes say sorry, which is a loan word from English, and it's often used as a quick apology amongst friends. Both of these phrases can be used for either excuse me or I'm sorry. But if you really want to apologize for something, it might be better to use the word förlåt. The phrase förlåt, jag är jätteledsen för det means I'm really sorry about that. This can be used in both formal and informal situations. Förlåt, jag är jätteledsen för det. First we have the familiar förlåt. Next we insert a Swedish pronoun for I, jag. Then är, which means am. Followed by ledsen, which means sad. Again, you can see the use of the word jätte in front of an adjective, just like in lesson 2. Finally, we have the phrase för det, meaning about that. Förlåt, jag är jätteledsen för det. Now it's time for Elin's insights. In Sweden, if you accidentally bump into someone, you might not get any response. But to be polite, we either say ursäkta mig or förlåt. You can also use these phrases when you want to say, sorry, can you repeat what you just said? Are you able to count in Swedish? In the next lesson, we learn the numbers in Swedish from 1 to 10. I'll be waiting for you in our next Svenska på 3 minuter lesson. Vi ses nästa gång! Hej, jag heter Elin. Hi everybody, I'm Elin. Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter, the fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. In the last lesson, we learned some words used when apologizing in Swedish, including ursäkta and förlåt. In this lesson, we're going to learn numbers in Swedish. Yes, numbers, nummer, from 1 to 10. And you are going to learn them in only 3 minutes. 3 minuter. Are you ready? Let's start. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7.
8, 8, 9, 9, 10, 10. Okay, now repeat after me. I say the numbers and give you time to repeat each one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Great job! What is before 1? Do you know? It's 0, the number 0. 0. You don't have any more excuses. Now you can give your friends your cell phone number in Swedish. Let's try together. We use the phrase mitt nummer är, which means my number is. Mitt nummer är. Mitt nummer är 22 1 3 5 8 7 4. Can you read it by yourself? Två, 1, 3, 5, 8, 7, 4. Perfect! Now it's time for Elin's insights. Sometimes in Swedish lunch restaurants, you get a number after ordering your food. When your food is ready, they will call your number. Nummer 1, nummer 2, and so on. Learn your numbers well so you can be ready. Do you know the Swedish word for 100? Here's a hint. It's very similar to the English word. In the next lesson, we're going to learn the numbers from 11 to 100 in Swedish. Your task is now to practice the numbers we studied in this lesson, from 1 to 10. Vi ses nästa gång! Hej, jag heter Elin. Hi everybody, I'm Elin. Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter. The fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. In the last lesson, we learned the numbers from 1 to 10. Have you forgotten? Here I'll tell you again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now let's continue from 11. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. And finally we have 20, 20. Okay, now repeat after me. I say the numbers and give you time to repeat each one. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. These numbers may seem harder to remember, but you really just have to remember that from 13 and up to 19, you just put ton at the end. The number in front is simply 3 to 9 or a slight variation of it. 11, 12, and 20 needs to be memorized since they don't follow any formula. Let's now stop at 20. Counting to 100 is super easy.
Now I will give you the tens. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. While you have to memorize a few of these numbers, there are a couple of tricks that will make memorizing them very easy. Notice that all the numbers except 100 ends in T, and the number in front is simply 3 to 9 or a slight variation on it. For example, 30. 30. It's composed of 3 and T. 30. 80. 80. It's composed of 8, a variation of 8, and T. 80. As for 100, it sounds a lot like the English 100 and shouldn't be that hard to remember. The last thing to learn in this lesson is how to form compound numbers above 20. This is also super easy. Take the tens and simply add the numbers you learned in the previous lesson. Let's try it out. How would you say 56 in Swedish? Let's take it step by step. 50 is 50, and then add 6, 6. 56. It's done! Isn't that easy? Let's make another number. For instance, 98. Take 90, 90, and add 8, 8, 98. Now it's time for Elin's insights. To count higher than 100 will be no problem at all. Just take the 100, 100, and add whatever compound number after that. For example, 135, 135, 135. After only 2 lessons, you are now able to count to 199 in Swedish. In the next lesson, we're going to put your number knowledge to use. Do you have all the skills you need to go shopping in Sweden? If not, I'll be waiting for you in our next Svenska på 3 minuter. Ses nästa gång! Hej, jag heter Elin. Hi everybody, I'm Elin. Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter, the fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. In the last lesson, we learned how to count in Swedish. I hope you spent some time practicing the numbers, because they will come in handy in this lesson. We're going to learn how to go shopping in Sweden. Before we go, you need to know how to say, how much is it? Hur mycket kostar det? Hur mycket kostar det? Are you ready to go shopping in Sweden? Let's go! When you see something you like and want to ask the shop clerk how much it costs, the first thing to say is ursäkta. Do you remember what that means? That's right, excuse me. Ursäkta, hur mycket kostar den? Ursäkta, hur mycket kostar den? Now in Swedish, if you're asking about the price of an object, you put either den or det at the end of the sentence, depending on the object you are asking about. There is no rule for when to use den or det. You just have to learn word by word. However, don't worry, Swedes will understand perfectly even if you use the wrong one. Ursäkta, hur mycket kostar det? Ursäkta, hur mycket kostar det? Except for den and det, there's one more pronoun you can use. When pointing at pairs or a bundle of something, you change the pronoun to dom. Ursäkta, hur mycket kostar de? Excuse me, how much do these cost? Ursäkta, hur mycket kostar de? At this point, the shop clerk can answer by saying den kostar, det kostar, or det kostar. For example, den kostar 55 kronor.
det kostar 55 kronor. Or det kostar 55 kronor. Note that the word de turned into det when put in front of the object. What number is 55? I'm not telling you. Okay, it's 55. It cost 55 kronor. Now it's time for Elin's insights. The pronoun you will use most often is det, because not only is it used to ask prices of objects, but also services, like getting a haircut. So get used to asking, hur mycket kostar det? Hur mycket kostar det? At this point, can you count kronor in Swedish? We're going to learn how to do this and much more in our next Svenska på 3 minuter lesson. Ses nästa gång! Hej, jag heter Elin. Hi everybody, I'm Elin. Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter. The fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. In the last lesson we learned the phrase, hur mycket kostar det? How much is it? In this lesson, let's see how we could answer that question by counting money in Swedish. In Sweden, the currency is kronor. Please pay attention to this word's pronunciation. Kronor. Let's try to say prices in Swedish. Start by saying 26 kronor and 50 öre. 26 kronor och 50 öre. 26 kronor och 50 öre. Öre is the lowest Swedish currency value. However, as of 2012, the öre, which means cent, has been discontinued as a physical coin and now only exists in digital currency like credit cards or internet shopping. So, you will encounter öre on price tags and such. The two most common values of öre you will encounter is 50 and 90. Let's try another example. 39 kronor and 50 öre. 39 kronor och 50 öre. 39 kronor och 50 öre. Get ready for the next example. This one is longer. 199 kronor and 90 öre. 199 kronor och 90 öre. 199 kronor och 90 öre. That takes a lot of effort to say, doesn't it? You can make it easier by not saying öre or kronor. Like this. 199 och 90. 199 and 90. This is actually the most common way to talk about monetary amounts. The word kronor is mainly used with even numbers like 10, 50, 100, 1000 and so on. Now it's time for Elin's insights. You will most likely hear the last short form from shop clerks. It's easier and quicker to use. Also, remember that even though the öre doesn't exist as a physical coin anymore, it does exist in prices. So when paying with cash, you round up or down to the closest 1 krona. Now that you know about currency, you should ask your friends in Sweden if they want to go shopping with you to practice these phrases. But first, you will have to check if they have other plans or not. Do you know how to do that in Swedish? If not, I'll see you in the next Svenska på 3 minuter. Vi ses nästa gång! Hej, jag heter Elin. Hi everybody, I'm Elin. Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter. The fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. In the last lesson we learned how to count kronor. Did you practice at home? In this lesson we're going to learn useful tips to talk about your schedule. For example, if a friend asks you, what are you doing this weekend? Let's start. To ask a friend or someone you already know, you say, vad ska du göra i helgen?
Vad ska du göra i helgen? Let's break that down. Vad is what. Ska du göra is going to do. Du means you, and i helgen is this weekend. It's a fairly easy sentence to remember and would be translated as, what are you doing this weekend? What if you're not asking about this weekend? Asking about a different time period is as easy as replacing i helgen. Tomorrow is imorgon. So you can also say, vad ska du göra imorgon? Which is, what are you doing tomorrow? Or you could also add the day of the week, like måndag, Monday, or söndag, which is Sunday. Watch out here though, the preposition i would change to på, making the sentence, vad ska du göra på måndag? Vad ska du göra på söndag? So now, if someone asks you, vad ska du göra imorgon? Or, what are you doing tomorrow? How can you answer? Here's an example. Jag ska jobba. I'm going to work. Jag ska means I'm going to. Jobba means work, as in the verb to work. Feel free to replace work with any other activity. Now it's time for Elin's insights. When you're wondering what someone is about to do or where they are going, a casual way to ask this is, vad händer? This literally means what's happening, and it's a very useful phrase. In this lesson, we learned how to talk about your schedule. Next time, we're going to learn how to use the verb att vara, to be. Do you know how to tell people your nationality? I'll be waiting for you in the next Svenska på 3 minuter. Vi ses nästa gång! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Swedish ebook before it's gone.